হাই গাইস, এখন যেহেতু লকডাউন তো এখন কোথাও ঘুরতে যাওয়া যাচ্ছে না, তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটা বিরিয়ানি রেসিপি শেয়ার করি। চলো দেখে নাও যাক। বিরিয়ানি বানালে সবার আগে পুরো প্রসেসটা 3টে পার্টে সেপারেট করে নেবে। যেখানে ফার্স্ট স্টেপ ম্যারিনেশন, প্রেফারেবলি মাটন বিরিয়ানি বানালে একদিন আগে করলে ভালো। সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস স্ক্রিনে আসতে থাকবে, ফলো করো। সব ইনগ্রেডিয়েন্টস ভালো করে মিক্স করে ফ্রিজে রেখে দাও। এবার স্টেপ 2, প্রিপারেশন।
রাইস আর মাটনের রেশিওটা হচ্ছে 2:1। এবার লাস্ট স্টেপ, প্রথমেই হাঁড়ির ভেতরে পুরো ঘি মাখিয়ে নেবে। আর লেয়ার ওয়াইজ রাইস, মাটন, কেওড়ার জল, গোলাপ জল, কেশর দুধ, ঘি, বিরিয়ানি মশলা আর বেরেস্তা রিপিট করতে থাকবে। লাস্টে টপে আলু, ডিম আর মিঠা আতর দিয়ে সিল করে দমে বসিয়ে দেবে। ব্যাস, বিরিয়ানি রেডি। হ্যালো, তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক ড্রপ করো, কিছু কমেন্ট করার থাকলে কমেন্ট করো, বন্ধুদের ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ।